Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunjali Hari Jaya Radha Madhava Kunjali Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Vishnu Bharamox Mahārāja Parīkṣit Sisvadesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pasacharesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 1 chapter 12 verse 30. Eṣaḥ loke vikhyātaḥ parīkṣid iti yat prabhuḥ pūrvaṁ dṛṣṭam anudhyāyan parīkṣeta nareṣv. Sa, he, eṣaḥ, in this loke, world, vikhyātaḥ, famous, parīkṣid, one who examines, iti, thus, yat, what, prabhuḥ, O my king, pūrvam, before, dṛṣṭam, seen, anudhyāyan, constantly contemplating, parīkṣeta, shall examine, nareṣu, unto every man,
Iha, here. Translation: so his son would become famous in the world as Parīkṣit, examiner, because he would come to examine all human beings in a search after that personality whom he saw before his birth. Thus he would come to constantly contemplate him. Purport: Mahārāja Parīkṣit, fortunate as he was, got the impression of the Lord even in the womb of his mother, and thus his contemplation in the Lord was constantly with him. Once the impression of the transcendental form of the Lord is fixed in one's mind, one can never forget him in any circumstance. Child Parīkṣit, after coming out of the womb, was in the habit of examining everyone to see whether he was the same personality whom he first saw in the womb. But no one could be equal to or more attractive than the Lord, and therefore he never accepted anyone. But the Lord was constantly with him by such examination, and thus Mahārāja Parīkṣit was always engaged in devotional service to the Lord by remembrance. Srila Jiva Goswami remarks in this connection, every child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord, like Mahārāja Parīkṣit. One may not be as fortunate as Mahārāja Parīkṣit to have the opportunity to see the Lord in the womb of his mother, but even if he is not so fortunate, he can be made so by if the parents of the child desire him to be so. There's a practical example in my personal life in this connection. My father was a pure devotee of the Lord. When I was only 4 or 5 years old, my father gave me a couple of forms of Radha and Krsna. In a playful manner, I used to worship these deities along with my sister, and I used to imitate the performances of a neighboring temple of Radha Govinda. By constantly visiting this neighboring temple and copying the ceremonies in connection with my own deities of play, I developed a natural affinity for the Lord. My father used to observe all the ceremonies befitting my position. Later on, these activities were suspended due to my association of schools and colleges, and I became completely out of practice. But in my youthful days, when I met my spiritual master, Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, again I revived my old habit, and the same playful deities became my worshipful deities in proper regulation. This was followed up until I left the family connection, and I'm pleased that my generous father gave the first impression, which has developed later into regulative devotional service by his divine grace. Maharaj Prahlad also advised that such an impression of a godly relation must be impregnated from the beginning of childhood. Otherwise, one may miss the opportunity of the human form of life, which is very valuable, although it is temporary like others. Now, so this verse explains the meaning of the word parīkṣit. இந்த ஸ்லோகம் பரீட்சித் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நமக்கு விளக்குகிறது. And of course, pariksha means a test. பரீட்சை என்றால் சோதிப்பது. So, Parīkṣit is so called because he tested everybody. பரீட்சித் ஒவ்வொருவரையும் சோதித்து பார்த்ததால் இந்த பெயர் அவருக்கு வைக்கப்பட்டது. And what was he testing? எதை சோதித்தார்? So, he was seeing if anyone that he saw in this world was equal to who he saw in the womb. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எவராவது தான் கர்ப்பத்தில் பார்த்தவரை ஒத்திருக்கிறாரா என்று சோதித்தார். As Srila Prabhupada remarks in the Purport, if you happen to see the Lord, that impression is very strong and one could not forget it. ரூபாத பொழிப்பறையில் கூறுகிறார், ஒருவர் பகவானை பார்க்க நேர்ந்தால் அவரை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த நினைவு மனதில் பதிந்து போகும். If one is a devotee and happens to see the Lord, of course, naturally, he'll keep that impression in a favorable way for his whole life. ஒரு பக்தன் பகவானுடைய திருவுருவத்தை பார்க்க நேர்ந்தால் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த உருவத்தை மனத்தில் பதித்துக் கொள்கிறார். So, Parīkṣit had the good fortune of seeing the Lord even before his birth. இவ்வாறு பரீட்சித்துக்கு பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே கர்ப்பத்தில் பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. Most fetuses in the womb don't get that chance.
கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேகம் குழந்தைகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை. Even after they're born, they don't get a chance to personally see the Lord. பிறந்த பிறகும் கூட நேரடியாக பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பு அவைகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. However, there is opportunity to see the form of the Lord in the deity. ஆனாலும் விக்கிரக வடிவத்தில் பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. And though we may not see the Lord in the womb, at least if we get exposed to the deity when we're young, this is a good influence. எனவே கர்ப்பத்தில் பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் கூட விக்கிரகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் இளமை பருவத்திலேயே பார்க்க நேரிடுமானால் அது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தன்மையை உண்டாக்கி தரும். We see that Parīkṣit himself saw the Lord in the womb. Afterwards, he was worshipping forms of the Lord when he was a child. பரீட்சித்தும் கூட கர்ப்பத்தில் பகவானை பார்த்தால் பிறகு குழந்தை பருவத்திலேயே பகவானுடைய விக்கிரகங்களுக்கு வழிபாடு செய்து வந்தார். And throughout his life, he was always thinking of the Lord. வாழ்நாள் முழுவதும் பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்தார். Prahlād is also famous for smaranam or remembrance. பிரஹ்லாதரும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திற்கு பெயர் போனவர். He had the opportunity to get teachings in the womb. He didn't see the Lord, but he got teachings from a great devotee, Narada Muni, in the womb. கர்ப்பத்தில் பகவானை பார்க்காவிட்டாலும் கூட மிக தூய பக்தரான நாரத முனிவரின் மூலமாக பகவானை பற்றிய உபதேசங்களை கர்ப்பத்திலேயே பெற்றார். And thus, he would never forget the Lord, and even when he was 5 years old, he was teaching whatever Narada Muni taught him to the other school boys and even to his father. இவ்வாறாக அவர் பகவானை மறக்கவே இல்லை. தன்னுடைய 5 வயதிலேயே தான் நாரத முனிவரிடம் எதை கற்றுக்கொண்டாரோ அதை பள்ளி சிறுவர்களுக்கும் தன்னுடைய தந்தைக்கும் கூட கற்பித்தார். So this shows that impressions from early childhood or even in the womb are very beneficial to influence our devotion. இதிலிருந்து கர்ப்பத்திலோ அல்லது மிக இளமை பருவத்திலோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பகவானை பற்றிய அறிவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பக்திக்கு மிகவும் துணை புரியும் என்று அறிகிறோம். The case of Krsna is very special. கிருஷ்ணனுடைய விவரம் இன்னும் விசேஷமானது. If a demon sees a form of the Lord like nareṣv or Rama, they may not get a good impression. ஒரு அசுரன் நரசிம்மரையோ ராமரையோ பார்க்க நேர்ந்தால் அவரை பற்றி ஒரு நல்ல கருத்தை கொள்வதில்லை. So Hiranyakasipu saw nareṣv, oh, this is Vishnu, but he did not remember him at all. He said, oh, this is just an ordinary human being, and he tried to kill him. ஹிரண்யகசிபு நரசிம்மரை பார்த்தால் ஓ இவர் விஷ்ணுதான் என்ற உணர்வு அவருக்கு வரவில்லை. அவர் ஒரு சாதாரண மனிதராகவே அவரை எதிர்த்து போரிட்டார். And similarly, Ravana saw Ramchandra, a very beautiful form, but he did not think of him. This is another form of Vishnu trying to trick me, I will kill him. அதே போலவே ராவணன் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அற்புதமான திருவுருவத்தை பார்த்தார். ஆனால் விஷ்ணுவின் இது ஒரு வடிவம் என்று கருதி கொண்டு அவரை கொல்ல முயற்சி செய்தார். So even seeing the Lord did not influence these people to become devotional. பகவானை நேரடியாக பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் பக்தி இவர்கள் இதயத்தில் தோன்றவில்லை. Nor did they even remember the form of the Lord. பகவானுடைய வடிவத்தை அவர்கள் நினைவு கொள்ளவும் இல்லை. So Krsna is very special. எனவே கிருஷ்ணர் விசேஷமானவர். The demons also look at Krsna and they also don't develop bhakti. அசுரர்களும் கிருஷ்ணரை பார்த்து பக்தி உண்டாவதில்லை. But they cannot forget that form. ஆனாலும் அந்த வடிவத்தை மறக்க முடியாமல் போகிறார்கள். And they cannot forget the name of Krsna. பகவான் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தையும் அவர்களால் மறக்க முடிவதில்லை. And thus a person like Kamsa was always absorbed in Krsna. இதை போல கம்சன் எனக்கூடிய நபர் பகவானை எப்பொழுதும் மறக்க முடியாதவர் ஆனார். So of course he was absorbed in hatred and fear. பகை பயம் இந்த குணங்களால் அவர் பீடிக்கப்பட்டும் இருந்தார். But nevertheless he was absorbed in the form of Krsna. இருப்பினும் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்தார்.
So when he was awake, when he was sleeping, when he was dreaming, when he was eating, when he was walking, he was thinking, oh, this Krishna, when is he going to come and try to kill me? விழிப்பிலும் தூக்கத்திலும் நடக்கும்பொழுதும் சாப்பிடும்பொழுதும் எல்லா செயல்களை செய்யும் பொழுதும் எப்பொழுது இந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்னை கொல்லப் போகிறார் என்ற நினைவில் அவர் மூழ்கி போனார். I will try to send these demons like Putana and Aghasura to kill Krishna. பூத்தனை அகாசுரன் போன்ற அசுரர்களை அனுப்பி கிருஷ்ணரை கொல்லவும் முயற்சி செய்தான். Similarly, we see Shishupala. He was always thinking, oh, this Krishna, he's my relative, but he's a rascal. அதே போல சிசுபாலனும் கூட இந்த கிருஷ்ணன் என்னுடைய சொந்தக்காரன் ஆனாலும் மிக அயோக்கியன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். Krishna is a cheater, I have to expose him. கிருஷ்ணன் ஏமாற்றுக்காரன், அவனை நான் மக்களுக்கு அடையாளம் காட்ட வேண்டும். So these demons, though they hated Krishna, they also became absorbed in thinking of him and uttering his name. விதமாக இந்த அசுரர்கள் பகவானை வெறுத்த போல அவரிடம் மனம் ஆழ்ந்து போனார்கள், அவருடைய நாமத்தை எப்பொழுதும் நினைவு கொண்டிருந்தார்கள். This was not so with Hiranyakasipu or Ravana. They did not absorb themselves in thinking of Rama or Nrsimhadev. இரண்யகசிபுவுக்கோ ராவணனுக்கோ இந்த விதமாக நேரிடவில்லை. அவர்கள் ராமரையோ நரசிம்மரையோ எப்பொழுதும் சிந்தித்து அவரில் ஆழ்ந்து போகவில்லை. So why? Same demons actually, because they were born 3 times. But why, when Krishna was there, they became absorbed in Krishna? ஒரே நபர்கள் தான் 3 முறை அசுரர்களாக அவதாரம் செய்தார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் மனம் ஈடுபட்டதைப் போல அவர்களுக்கு இதர வடிவங்களில் ஏன் மனம் ஈடுபடவில்லை? And the answer is Krishna is more attractive. இதற்கான பதில் கிருஷ்ணர் அதிக கவர்ச்சியானவர் என்பதே. So even they hated Krishna, they become absorbed in Krishna because of his beautiful form and his attractive name. கிருஷ்ணரிடம் பகை கொண்டாலும் கூட அவருடைய அழகான வடிவத்திலும் அற்புதமான பெயரிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு போனார்கள். So though it was remembrance and hatred, because the remembrance was continuous due to Krishna's attractive qualities and form, gradually they became purified in spite of themselves. எனவே பகவானை நினைவு கூறுவதோடு பகை உணர்ச்சியும் அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கூட படிப்படியாக அவர்கள் பகவானின் நினைவின் காரணமாக தூய்மை அடைந்தார்கள். So this is an example of purification even with hatred. இது பகை உணர்ச்சி இருந்தாலும் கூட ஒருவர் தூய்மை அடைவதற்கு சிறந்த உதாரணம். And it has an effect. It purifies the demon. இது பயன் அளிக்கிறது, அந்த அசுரனையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. So why? Because of complete absorption in the Lord, even if it is hatred. ஏனென்றால் பகை இருந்தாலும் கூட அவர்கள் பகவானிடம் முழுமையாக ஆழ்ந்து போனார்கள். Consequently, the final result is different. இதன் விளைவாக இறுதியில் மிக வித்தியாசமான ஒரு பலனை அவர்கள் பெற்றார்கள். Of course, in Nectar Devotion, it gives some 5 special qualities of Vishnu as compared to Shiva. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விஷ்ணுவுக்கு சிவபெருமானை விட 5 விசேஷ குணங்கள் கூறப்படுகின்றன. One of those qualities, when the Lord kills a demon, he gets a good destination. அவற்றில் ஒன்று, ஒரு அசுரனை விஷ்ணு கொன்றாரானால் அவருக்கு ஒரு நல்ல கதி கிடைக்கிறது. It does not specify what type of destination, spiritual or material. It is good destination. எத்தகைய கதி கிடைக்கிறது என்பது விளக்கப்படவில்லை, ஆனால் ஒரு நல்ல கதி என்று மட்டும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. This means when the Lord kills a demon, he doesn't go to hell. இதன் பொருள், பகவானால் கொல்லப்படும் அசுரன் நரகத்துக்கு போவதில்லை. So when Nrsimhadev killed Hiranyakasipu, where did he go? என்றால் நரசிம்மதேவர் ஹிரண்யகசிபுவை கொன்ற பிறகு அவன் எங்கு சென்றான்? He was born as Ravana. அவன் ராவணனாக தோன்றினான். So he got to enjoy very nicely as a king. அரசனாக நல்ல அனுபவங்களை அவன் பெற்றான். When Rama killed Ravana, where did he go?
ராமன் ராவணனை கொன்ற பிறகு அவன் எங்கு சென்றான்? He became Shishupala. Again, he got to enjoy, didn't go to hell. அவன் சிசுபாலனாக அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவன் நரகத்துக்கு போகவில்லை. When Krishna killed Shishupala, what happened? கிருஷ்ணன் சிசுபாலனை கொன்ற பிறகு என்ன ஆயிற்று? He also didn't go to hell, but also he was not born again. He got liberation. அவன் நரகத்துக்கு செல்லவில்லை, மேலும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கவும் இல்லை. அவர் வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். Of course, he got a form in the spiritual world. முதல் ஆன்மீக உலகத்தில் அவருக்கு வடிவம் கிடைத்தது. So, why is that? Because when Krishna was there, Shishupala concentrated on the Lord in hatred. He got purified by that. When he got killed, he was qualified for more than liberation even. ஏனென்றால் சிசுபாலன் ஆயுள் காலம் முழுவதும் பகையுணர்ச்சியோடு கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக தூய்மை அடைந்து வைகுண்ட உலகத்தை சென்று அடைந்தார். So, therefore, when a person remembers Krishna, even if he's a demon, he gets good results. எனவே ஒருவன் அசுரனாக இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணரை நினைப்பதன் மூலமாக நல்ல விளைவுகளை பெறுகிறான். And thus, Putana, she dressed herself as a gopi and tried to poison Krishna. Krishna killed her. She also went to the spiritual world. அடுத்தது பூத்தனை கோபியைப் போல வேஷம் போட்டுக்கொண்டு கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்தாள். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவளையும் வைகுண்டத்திற்கு அனுப்பினார். So, this shows the special nature of Krishna, which distinguishes him from avatars or forms of Vishnu. இதிலிருந்து மற்ற அவதாரங்கள் கிருஷ்ணவின் வடிவங்களிலிருந்து கிருஷ்ணர் வேறு விதமாக உணரப்படுகிறார். So, remembrance of Krishna is therefore very, very beneficial for the jiva. எனவே கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது ஜீவாத்மாவுக்கு மிக மிக நன்மை பயக்கும். Of course, for remembering any form is very wonderful, as Prahlad was meditating on Vishnu. இந்த விஷ்ணு வடிவத்தை நினைவு கூறுவதும் நல்லதுதான். உதாரணமாக பிரகலாதர் நரசிம்மரின் வடிவத்தை நினைவு கூர்ந்தார். But it's much easier to meditate upon Krishna because of his all-attractive form. ஆனாலும் கிருஷ்ணரின் மேல் தியானம் செய்வது மிக சுலபமானது. ஏனென்றால் அந்த வடிவம் கவர்ச்சிகரமானது. It is so easy that even the demons get absorbed in the Lord, even they don't like him. அவரை பிடிக்கவில்லை என்றாலும் கூட அசுரர்களுக்கும் கூட அவரிடம் மனத்தை செலுத்துவது சுலபமாகிறது. ஏனென்றால் அது அவ்வளவு கவர்ச்சியானது. So that is one of the reasons why the Bhagavatam is recommending in Kali Yuga everybody should worship Krishna. கலியுகத்தில் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைப்பதன் முக்கியமான ஒரு காரணமும் இதுவே ஆகும். It is the easiest form of the Lord to remember. பகவானுடைய வடிவங்களுக்குள் நினைவு கொள்வதற்கு மிக சுலபமான வடிவம் கிருஷ்ணரே. So even though the Lord is not present now personally, we have another form. பகவான் நம் எதிரில் இப்பொழுது இல்லை என்றாலும் கூட மற்றொரு வடிவத்தில் இருக்கிறார். One is the deity form. ஒன்று விக்கிரக வடிவம். So if we see that deity, it is easy to remember Krishna. விக்கிரகத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எளிமையாகிறது. The other way is through Krishna's name. மற்றொன்று கிருஷ்ணனுடைய நாமம். Of course, this is also the Yuga Dharma, chanting the name of the Lord. பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதும் யுக தர்மமாக கூறப்படுகிறது. But in our Kali Yuga, we have the extra benediction of not only chanting the name of the Lord, but chanting the name of Krishna. நம் கலியுகத்தில் பகவானுடைய நாமத்தை மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணனுடைய நாமம் விசேஷமாக நாம் ஜெபிக்கும் வாய்ப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது. So of all the names of the Lord, the name of Krishna is the most powerful and attractive. பகவானுடைய அனைத்து நாமங்களுக்குள்ளும் கிருஷ்ணனுடைய நாமம் சக்தி வாய்ந்தது, கவர்ச்சிகரமானது. So it is said, of course, that 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Rama. விஷ்ணுவின் 1000 நாமம் ராமரின் ஒரு நாமத்திற்கு சமம் என்று கூறப்படுகிறது. You chant one name of Rama, you get the effect of chanting 1,000 names of Vishnu. ராமரின் ஒரு நாமத்தை கூறுவதன் மூலமாக விஷ்ணுவின் 1000 நாமத்தை கூறிய பலன் கிடைக்கும்.
how long it takes to chant 1,000 names of Vishnu. விஷ்ணுவின் சஹஸ்ரநாமங்களை கூற எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? Maybe hour. So you chant one name of Rama, 1 hour of meditation is covered already. ராமநாமத்தை ஒரு முறை கூறினால் 1 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமங்களை கூறுவதன் பலன் கிடைக்கும். However, Brahma-Vivarta Purana says that 3 names of Rama is equal to 1 name of Krishna. ஆனால் பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் ராமரின் 3 நாமங்கள் கிருஷ்ணரின் 1 நாமத்துக்கு சமம் என்று கூறுகிறது. So even more powerful in its fact. எனவே அனைத்து விதங்களிலும் இது அதிக சக்தி வாய்ந்தது. So by chanting the name of Krishna, we get the most powerful effect of all. கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அனைத்திலும் சிறந்த சக்தி வாய்ந்த பலனை நாம் பெறுகிறோம். Of course, this is kirtan, chanting the name of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கூறுவது ஜபம், கீர்த்தனம் என்று கூறுவோம். Why not Krishna Smaranam? ஏன் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் கூறப்படவில்லை? Of course, the two processes go together. இந்த இரண்டும் இணைந்தே செல்பவை ஆகும். But kirtan is even more powerful than Smaranam. ஆனால் ஸ்மரணத்தை விடவும் கீர்த்தனை அதிக சக்தி வாய்ந்தது. Of course, as I say, they go together. ஆனால் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல இரண்டும் இணைந்து செல்கின்றன. And Sanatana Goswami explains that we cannot really separate the two processes. சனாதன கோஸ்வாமி கூறுவார், இந்த இரண்டு வழிமுறைகளை உண்மையில் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. Of course, those who are into meditation, like the yogis and sages, etc., will say, oh, meditation, everyone should do meditation. யோகிகளைப் போல தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சிலர் கூறலாம், அனைவரும் செய்ய வேண்டும் என்று. But to just begin meditation also is very difficult. ஆனால் அந்த தியானத்தை தொடங்குவதும் மிக கடினமானது. Thus, you have to go through yama, niyama, and asana, and pranayama, and eventually you get to jhana. முதலில் யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம் என்று இறுதியில் நாம் தியானத்தை அடைகிறோம். But the name of the Lord does not require that preparation at all. ஆனால் பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு எந்தவித தயாரிப்பும் தேவையில்லை. So, chanting the name is a more direct approach to Krishna. எனவே புனித நாம ஜெபம் கிருஷ்ணருக்கான நேரடியான அணுகுமுறையாகும். But we also know that all of the angas of bhakti ultimately are to always remember the Lord and never forget Him. மேலும் பக்தியின் அங்கங்கள் அனைத்தின் நோக்கமும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வதும் அவரை ஒருபொழுதும் மறக்காமல் இருப்பதுமே ஆகும். So chanting the name of Krishna also means ultimately we remember Krishna. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜெபிப்பது என்றால் இறுதியில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வதே ஆகும். So if we always chant the name of Krishna but we never remember him, there's something wrong with our chanting. கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் நினைவு கொள்ளவில்லை என்றால் நம்முடைய ஜெபத்தில் ஏதோ கோளாறு. So chanting the name of Krishna should lead to smaranam, remembrance of Krishna. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாம ஜெபமானது இறுதியில் கிருஷ்ணருடைய நினைவு கூறுதலை நமக்கு தர வேண்டும். And thus Shishupala was always absorbed in uttering the name Krishna, and by that he began to remember Krishna, even if it was hatred. இவ்வாறு சிசுபாலன் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் காரணமாக அவர் எப்பொழுதும் நினைவு கூர்ந்தார், அவர் மேல் பகை இருந்தாலும் கூட. So the kirtan helps us with smaranam, and when we do smaranam, that helps us do kirtan. இவ்வாறு கீர்த்தனத்தின் மூலமாக ஸ்மரணம் உண்டாகிறது, ஸ்மரணத்தின் மூலமாக கீர்த்தனமும் உண்டாகிறது. So when we remember the Lord, then we have a desire to chant His name. பகவானை நினைவு கொள்வதன் மூலமாக அவருடைய நாமத்தை ஜெபிக்கும் ஆவலை பெறுகிறோம். When we chant His name, then we remember the Lord more. அவருடைய நாமத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது மேலும் அவரை நினைவு கூறுகிறோம். So the two processes reinforce each other. இவ்வாறு இந்த இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பலப்படுத்துகின்றன. So this is the process recommended in Kali Yuga. We cannot immediately begin smaranam, so we start with kirtan.
கலியுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் இதுவே ஆகும். பகவானுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலமாக அவருடைய நினைவு கூறுதல் தானாகவே சாத்தியம். And kirtan of Krishna's name. அதாவது கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். And this is available to everyone freely. There is no charge, there is no secret. இது அனைவருக்கும் இலவசமாக கிடைக்கிறது. இதற்கு எந்த கட்டணமும் தேவையில்லை, ரகசியமும் இல்லை. Through that we shall become absorbed in Krishna. இதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்து போக வேண்டும். That is smaranam. அது ஸ்மரணமாகும். So in Kali Yuga the great blessing is that the form of Krishna is manifested in his name. கலியுகத்தில் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய ஆசீர்வாதம் தன்னுடைய நாமத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுகிறார். And though Krishna is not personally present as he was in Dwapara Yuga, still he's present in the name, and this is how we remember the Lord. துவாபர யுகத்தை போல கிருஷ்ணர் நமக்கு நேரடியாக இல்லை என்றாலும் கூட அவருடைய நாமத்தின் மூலம் அவர் நமக்கு வெளிப்பட்டு தோன்றுகிறார். Hare Krishna. In sloka 27 that it is given, after hearing about his death which will be caused by the bite of a snake bird sent by a son of a brahmana, he will be himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of God, taking shelter of him. That's written. That means after hearing that snake bite message, then only he is surrendering to Godhead, or before also he surrendered to Godhead? சாபத்திற்கு பிறகுதான் பரீட்சித் மகாராஜர் பகவானிடம் சரணடைந்தாரா அல்லது அதற்கு முன்பே சரணடைந்தவராக இருந்தாரா? So this description is, we could say, superficial. இதை பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடாது. Certainly when he got cursed and whatever, then he gave up all attachment to his kingdom and he began to fast on the bank of the Ganga and surrender to the Lord. சபிக்கப்பட்டவுடன் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை துறந்து கங்கை நதி கரையில் உபவாசம் இருந்து பகவானுடைய தியானத்தில் ஆழ்ந்து போனார். So that's the external appearance. இது மேலோட்டமான தோற்றம். However, internally he was attached to the Lord from childhood. He was already surrendered in the womb. ஆனால் உள்முகமாக இளமையிலிருந்தே அவர் பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். தன்னுடைய கர்ப்பத்திலேயே அவர் பகவானிடம் சரணடைந்தார். It did not require a curse to get bit by a snake and die in 7 days for him to remember the Lord. He was already parīkṣid, looking for the Lord everywhere. பாம்பு கடித்து 7 நாட்களுள் இறக்க வேண்டும் என்ற சாபத்திற்கு அவர் காத்திருக்க தேவையில்லை. அவர் எங்கும் பகவானை தேடிக்கொண்டுதான் இருந்தார். So he was already surrendered to the Lord. எனவே ஏற்கனவே அவர் பகவானிடம் சரணடைந்தவர். But from an external point of view, he renounced only after he got the curse. ஆனால் வெளிப்புறமாக பார்த்தால் சாபம் கிடைத்த பிறகுதான் அவர் அனைத்தையும் துறந்ததைப் போல நமக்கு தோன்றுகிறது. External point of view also, we know all that death is going to come us any time, but we are not able to surrender fully like Parīkṣit. So we can understand we are in ignorance. We have to study the Vedas and listen to authorities. So even though it is given to us, we are ignoring any. How can I understand this knowledge? நமக்கும் மரணம் எப்பொழுதும் வரும் என்பது தெரியும். இருந்தாலும் கூட நாம் பகவானிடம் முழுமையாக மனத்தை செலுத்த முடியவில்லை. இந்த நிலையும் நாம் எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்வது? So depending on our advancement, then we will respond differently to our circumstances in this world. நாம் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறோமோ அந்த அடிப்படையில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு நாம் பிரதி வினை செய்கிறோம். So one who is very advanced spiritually, even without knowing the time of his death, whether it is 2 weeks or 20 years or 50 years away, will detach himself from the world completely and dedicate himself to the Lord.
ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர் தனக்கு மரணம் 2 வாரங்களுக்கோ அல்லது 2 வருஷங்களுக்கோ அல்லது 50 வருஷங்களுக்கு அப்பாலோ ஏற்படக்கூடியது என்பதை தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட அவர் முழுமையாக ஆன்மீக பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். A devotee who has great material attachments, if he hears he is going to die in 20 years or 30 years, he won't take that into consideration. ஆனால் பௌதிக பற்றுகளில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் இன்னும் 20-30 வருஷங்களுக்குள் உனக்கு மரணம் உண்டாகும் என்றாலும் கூட அவர் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சொந்த வாழ்க்கையில் மூழ்கி இருக்கிறார். However, if he hears that within 1 year he's going to die because of a sickness or whatever, then in many cases he becomes very serious. ஆனால் ஏதோ ஒரு நோயின் காரணமாக 1 வருடத்தில் உனக்கு மரணம் உண்டாகும் என்று அது பக்தருக்கு கூறுவோமானால் அவர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தீவிரத்தன்மை பெறுகிறார். So it will depend on the advancement of the devotee, how he responds to his material circumstances. எனவே பௌதிகமான சூழ்நிலைகளுக்கு எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார் என்பது அந்தந்த பக்தரின் முன்னேற்றத்தை பொறுத்தது. Hare Krishna Maharaj, Kirtan and chanting same or different? கீர்த்தனமும் நாமஜபமும் ஒன்றா அல்லது வேற்றுமை உண்டா? So, of course, kirtan means to glorify the Lord. கீர்த்தனம் என்றால் பகவானை புகழ்வது மகிமைப்படுத்துவதாகும். And more particularly, it means to chant the name loudly. இன்னும் குறிப்பாக பகவானுடைய நாமத்தை பலமாக உச்சரிப்பதை அது குறிக்கும். However, it also means chanting the Lord's name softly. அதே சமயம் பகவானுடைய நாமத்தை மிருதுவாக கூறினாலும் கூட அதுவும் கீர்த்தனமே ஆகும். So thus even japa of the Lord's name is called kirtan. எனவே பகவானுடைய நாம ஜபமும் கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படலாம். So we can do kirtan chanting loudly or softly. எனவே கீர்த்தனம் பலமாகவோ அல்லது மிருதுவாகவோ செய்யக்கூடும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in 8th canto 22nd chapter, Lord Vamanadeva has given the benediction for Bali Maharaj to go to Sutala Loka, and which is also in the material world only, but he has given the benediction that he will not be affected by the materialistic anxieties. So how we can understand this, Maharaj? வாமன் தேவர் பலி மகாராஜருக்கு சுதல லோகத்தை கொடுத்தார். அது பௌதிக உலகத்தில் இருந்தாலும் கூட அவர் பௌதிக எண்ணங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டார் என்ற வரத்தையும் கொடுத்தார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So a devotee who is very advanced, even if he's in the material world for a long time, is not affected by that. மிக முன்னேறிய பக்தர் பௌதிக உலகத்தில் அதிக நாள் இருந்தாலும் கூட அதால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So therefore the devotee prays, I don't care whether I'm in the material world or spiritual world or hell or whatever. It doesn't really matter. I just serve the Supreme Lord. எனவேதான் பக்தன் கூறுகிறான், ஜட உலகத்திலோ நரகத்திலோ சொர்க்கத்திலோ எங்கிருந்தாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை, பகவானுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்யவே விரும்புகிறேன் என்று கூறுகிறான். Of course, anywhere in the material world has some disadvantage. ஜட உலகத்தில் எங்கிருந்தாலும் கூட அதில் சில தடங்கல்கள் உள்ளன என்பது உண்மைதான். The material body ultimately is an obstacle for eternal service to the Lord. ஜட உடல் பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்வதற்கு ஒரு தடைதான். But the devotees don't complain. Whenever the Lord wills, they give up the body very willingly. They go to the spiritual world and serve the Lord eternally. ஆனாலும் பக்தர்கள் இதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. எப்பொழுது ஜட உடலை பகவான் நீக்க சொன்னாலும் அதை துறந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்ய தயாராகிறார்கள். Online question, please. Hare Krishna Maharaj. Thanks a lot for a wonderful class, Maharaj. We have got around 130 devotees who have joined through various online platforms. First question is from His Grace Radhe Shyam Prabhu. How can one identify one's real attraction to a particular form of Lord? ஒருவர் பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு தனக்கு கவர்ச்சி இருக்கிறது என்பதை எவ்வாறு அறிவது? So, attraction to the Lord is very personal. பகவான் மேல் கவர்ச்சி என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமாகும்.
In fact, even if we have all the forms of the Lord, some people will not be attracted. பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களை பார்த்தாலும் கூட ஒருவர் எதிலும் கவரப்படாமல் இருக்கலாம். If they're very unfortunate, they will be attracted to material things. அவர்கள் துரதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருந்தால் பௌதிக விஷயங்களில் கவரப்படுவார்கள். If they're a little more fortunate, they will be attracted to liberation. சிறிது அதிர்ஷ்டம் இருக்குமானால் முக்தியின் பால் கவரப்படுவார்கள். And even if we say, oh, Krishna is sweeter, they say, no, I like liberation better. கிருஷ்ணன் மேலும் கவர்ச்சியானவர் என்று நீங்கள் கூறினாலும் இல்லை, எனக்கு முக்தி அதிகமாக பிடிக்கிறது என்பார். Of course, that attraction itself may be influenced by Sangha, who we associate with. ஆனால் இந்த கவர்ச்சியும் கூட நம்முடைய சங்கத்தின் காரணமாக யாரோடு நாம் சங்கம் எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்து மாறக்கூடும். And thus, some people strive for liberation, they never change, and they go to Brahman. இவ்வாறு சிலர் முக்தியையே நாடுகிறார்கள், அதிலிருந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இறுதியில் பிரம்மனை அடைகிறார்கள். Other impersonalists, they get the association of a devotee or the Supreme Lord, and they change, they become devotees. மற்ற அருவவாதிகளுக்கு தூய பக்தர்கள் அல்லது பகவானுடைய சங்கம் கிடைக்கிறது, அப்பொழுது அவர்களும் தூய பக்தர்களாக தங்கள் நோக்கத்தை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள். And so such as the case is Sukadeva Goswami. இதுதான் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் விஷயத்தில் நிகழ்ந்தது. He was famous as Atma Rama, but then he became attracted to Krishna. அவர் ஆத்மாராமர் என்று புகழ் பெற்றவர், ஆனாலும் பிற்பாடு கிருஷ்ணரின் பக்கம் கவர்ச்சி உற்றார். How? Association with his father, Vyasadeva, mercy of Krishna. எவ்வாறு என்றால் தன்னுடைய தந்தை வியாசதேவருடைய சங்கம், மேலும் கிருஷ்ணரின் கருணை. So, those who are devotees are attracted to the forms of the Lord. இவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் பகவானுடைய வடிவத்தின் பக்கம் கவரப்படுகிறார். But we see whole sampradayas like Madhva Sampradaya and Sri Sampradaya are attracted to Vishnu forms. ஆனாலும் மத்வ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இதில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விஷ்ணுவின் பக்கம் கவரப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். And then we say you should worship Krishna. They say no, I like Vishnu. அவர்களிடம் கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள் என்று சொல்வோமானால் இல்லை, எனக்கு விஷ்ணு பிடித்திருக்கிறது என்பார். That of course is maybe previous lifetimes of association with devotees who worship Vishnu. இது முந்தைய பிறவிகளில் விஷ்ணு பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் காரணமாகவும் இருக்கலாம். Or through association in this lifetime. அல்லது இந்த ஜென்மத்தில் உண்டான சங்கமாகவும் இருக்கலாம். And once that taste is established, it may be difficult to change. அந்த சுவை நிலை பெற்ற பிறகு அதை மாற்றுவது இயலாமல் போகிறது. So even among Lord Chaitanya's associates, yes, Krishna was propagated by Lord Chaitanya. Krishna is absolute, Radha Krishna is the highest, but some of his devotees worship Ramchandra. சைத்தன்யரின் சகாக்களிடையிலும் கூட நாம் இதை பார்க்கிறோம். சைத்தன்யர் ராதாகிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த வடிவம், அவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று கூறிய பிறகும் கூட சில சகாக்கள் இதர வடிவங்களை வழிபட்டார். And they didn't change in spite of the association of Lord Chaitanya himself. சைத்தன்யருடைய நேரடியான சங்கம் கிடைத்தும் கூட அவர்கள் தங்கள் நோக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. And similarly, in Lord Chaitanya's movement, Lord Chaitanya is emphasizing Madhurya Rasa. இதே போல சைத்தன்ய இயக்கத்திற்குள் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி ரசத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார். But not all of his devotees are in Madhurya Rasa. Some are in Sakya Rasa, some are in Vatsalya Rasa, some are in Dasya Rasa. ஆனாலும் அவருடைய பக்தர்கள் அனைவரும் மாதிரி ரசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. சிலர் சக்கிய ரசத்திலும் வாத்சல்ய ரசத்திலும் தாசிய ரசத்திலும் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். So this shows that individuals have their particular taste. இதிலிருந்து தனித்தனி பக்தர்களுக்கு அவரவருக்கு விசேஷமான சுவை இருப்பதை நாம் அறியலாம். Once they have an attraction, they cultivate that, it becomes fixed. ஒரு கவர்ச்சி உண்டான பிறகு அதை அவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது நிலை பெறுகிறது. And no one can criticize that. அதை யாரும் குறை கூற முடியாது. And even Vishnu Chakravarti says, well, some people are attracted to jnana and impersonal liberation, some are attracted to bhakti.
விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார், சிலர் ஞானத்தின் பக்கமும் அருவத்தின் பக்கமும் கவரப்படுகிறார்கள், சிலர் பக்தியின் பக்கம் கவர்ச்சி வருகிறார்கள். So he says it's being attracted to neem juice or grape juice. ஒருவருக்கு வேப்பை ஜூஸ் அல்லது கரும்பு ஜூஸ் பிடித்திருக்கிறதா என்பது என்ற வித்தியாசம் தான் இது. But if they have the attraction for neem juice, we cannot convince them otherwise. Let them drink the neem juice. அவர்களுக்கு வேப்பிலை சாற்றில் கவர்ச்சி இருக்குமானால் அவர்கள் வேப்பிலை சாற்றை குடிக்கட்டும், அதை பற்றி நாம் ஒன்றும் கூறுவதற்கில்லை. So similarly, Lord Chaitanya told Mahārāja Gupta, you should worship Krishna. Then Mahārāja Gupta came back the next day and said, I cannot do so. I'm dedicated to Rama. Sorry. அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தாவிடம் நீ கிருஷ்ணரை வழிபடு என்று கூறிய பிறகு அவர் மறுநாள் வந்து சொன்னார், இல்லை என்னால் முடியாது, நான் ராமரையே வழிபடுகிறேன் என்று சொன்னார். And Lord Chaitanya says, very fine, you go on worshipping Rama. மகாபிரபு சொன்னார், நல்லது, நீ தொடர்ந்து ராமரையே வழிபடு என்று. Yeah. So in other words, no one can interfere with the individual's taste. அதாவது ஒரு தனி நபருடைய சுவையில் யாரும் குறுக்கிட முடியாது. The only thing we should interfere with, of course, is people in the material world, material taste. We should try to influence them to develop spiritual taste. நாம் அதிகபட்சம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பௌதிக சுவைகளில் மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆன்மீக சுவையை உண்டாக்க முயற்சிக்கலாம். Thank you so much, Maharaj. Next question is from Her Grace Shyama Vallabi Mataji. Is Parīkṣit Maharaj a Nitya Siddha? Parīkṣit Mahārājar ஒரு நித்திய சித்தரா? Parīkṣit. It's not mentioned clearly, but we can assume he was. இது தெளிவாக கூறப்படவில்லை, ஆனால் நாம் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம். Because the Pandavas were Nityasiddhas. That's quite explicitly mentioned. Yeah. ஏனென்றால் பாண்டவர்கள் நித்திய சித்தர்கள் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Next question is from Vishwatma Gopikesha Prabhu. Lord Kapila describes the prayers of a conditioned soul in mother's womb to get out of that state. Do we understand that the Supreme Lord gives remembrance to Jiva? However, immediately after the birth, the Jiva forgets about that. So, how do we understand this, Maharaj? கபில்தேவர் கூறுகிறார், தாயின் கர்ப்பத்தில் குழந்தை தன்னுடைய விடுதலைக்காக பகவானை பிரார்த்திக்கிறது என்று இந்த ஞாபகத்தை பகவான் தருகிறாரா? ஆனால் பிறந்த உடனேயே குழந்தை மறந்து போகிறதா? So, this description in third canto of the jiva in the womb praying to the Lord is explained by our acharyas as not being for everyone. Very few get that chance. மூன்றாவது காண்டத்தில் கபிலதேவர் உபதேசத்தில் கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் பொருந்தும் என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறவில்லை. மிகச்சில ஜீவாத்மாக்களே இந்த நினைவு கூறுதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். So in describing that jiva, he's called Rishi, which means a very intelligent, wise, spiritual person. ஜீவன் ரிஷி என்று கூறப்படுகிறார். அதாவது மிகவும் புத்திசாலித்தனமான ஒரு ஜீவன் மட்டுமே கர்ப்பத்தில் பகவானை நினைவு கொள்கிறார். So the reason this explanation is given is that if we remember the Lord in the womb, why would we forget him later on? இந்த விளக்கம் ஏன் தரப்படுகிறது என்றால் பகவானுடைய கர்ப்பத்தில் நினைவு கொண்டிருப்பீர்களானால் பிறந்த பிறகு ஏன் மறந்து போவோம்? So therefore, rare cases are there where someone remembers in the womb. When he comes out, he does not forget. எனவே மிக அபூர்வமாக சிலருக்கு கர்ப்பத்தில் பகவானுடைய நினைவு உண்டாகிறது, ஆனால் பிறந்த பிறகும் அவர் பகவானை மறந்து போவதில்லை. If he's remembering the Lord in the womb, he must have had previous lifetimes of great devotion. கர்ப்பத்தில் பகவானை நினைவு கொள்வதென்றால் முந்தைய பிறவிகளில் ஆழமான பக்தி செய்திருக்க வேண்டும். Or he must have got great mercy of the Lord. அல்லது பகவானுடைய விசேஷமான கருணை கிடைத்திருக்க வேண்டும். So therefore, this is not a common case, it's a rare case. எனவே இது பொதுவானது அல்ல, மிக அபூர்வமாக உண்டாகக்கூடியதாகும். We see in the case of Bharat. Thank you so much, Maharaj. Sorry, Maharaj. Bharat became a deer, but even as a deer, he could remember his previous life. That's not a normal case. This is a very special case, mercy of the Lord. பரத் மகாராஜா விஷயத்தில் மானாக பிறவி எடுக்க நேர்ந்தது, ஆனால் அந்த மான் உடலிலும் கூட பகவானை அவர் நினைவு கொண்டிருந்தார். இது பகவானுடைய விசேஷமான கருணையாகும்.
And when he was born at Jadbara, he could also remember everything. So that's a special case of the Lord. மேலும் அடுத்த பிறவியில் ஜடவரதராக பிறந்த பொழுது முந்தைய பிறவிகள் அனைத்தையும் அவர் நினைவு கொண்டிருந்தார். இதுவும் பகவானுடைய விசேஷ கருணையே ஆகும். Thank you so much, Maharaj. Next question is from His Grace Srinath Prabhu. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu met Chandkasi, Mahaprabhu spoke about the importance of cow protection and the consequence of killing cows. But at the end of the meeting, Mahaprabhu asked Chandkasi for non-stop Sankirtan, and he didn't order Chandkasi to stop cow killing. How to understand this, Maharaj? சைத்தன்ய மகாபிரபு சாந்த்காசியை சந்தித்த பொழுது கோரக்ஷையை பற்றியும் பசுக்களை கொல்வதால் உண்டாகக்கூடிய விளைவுகளை பற்றியும் சர்ச்சை செய்கிறார். ஆனால் இறுதியில் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு தடை சொல்ல வேண்டாம் என்று மட்டும் கேட்கிறாரே தவிர பசுவதையை தடுப்பதற்கு அவர் ஏன் கோரிக்கையை வைக்கவில்லை? How to understand what? Why not, he is not giving permission. He is giving permission to Mahaprabhu asking to give permission to Nama Sankirtan. Okay. Yeah. But not protecting cow, he is not asking anything to Santa. Oh. So, the main dharma is Nam Sankirtan. முக்கியமான தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். If that is done properly, everything else follows. அது சரிவர செய்யப்படுமானால் அனைத்து நல்ல விளைவுகளும் தானாகவே உண்டாகும். So instead of giving many instructions, he gave one simple instruction which covers all instructions. எனவே அதிகமான ஆணைகளை தருவதற்கு பதிலாக ஒரு முக்கியமான ஆணையை தந்தார். அதன் மூலமாக அனைத்து நன்மைகளும் விளையும். So he could have said, okay, you permit Nam Sankirtan, forbid cow killing, prevent liquor, prevent illicit sex, follow all regulated principles. Everybody should do everything. But he just says, do kirtan, then everything else follows from that. மகாபிரபு நாமஜபம் செய்ய வேண்டும், அதை தவிர விலங்குகளை கொல்லக்கூடாது, மதுபானம் செய்யக்கூடாது போன்ற பலவிதமான கட்டளைகள் அவர் கூறியிருக்கலாம். ஆனால் அவற்றை எல்லாம் கூறுவதற்கு பதிலாக நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே அவர் தெளிவுபடுத்தினார். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. No further questions. His divine grace, Abhay Charana Ravinda